Good morning, students. So, in this session, we will start with surface chemistry. Okay, it is in your unit 5, that surface chemistry. The surface chemistry unit is divided into 3 parts. That is, in the first part, you will find absorption and adsorption. Secondly, you will find in the second part, that is the surface chemistry. The whole chemistry, it is divided mainly into 3 parts. Okay, the first you will find in the starting of your chapter, you will find these 2 topics, that is absorption and adsorption. We will discuss it in details. But firstly, you see the division of the chapter. Okay, secondly, it is catalysis. You all have heard about catalyst. That is, what is a catalyst? Catalyst is a substance which increases or decreases the rate of a reaction. That is, it alters the rate of a reaction. Okay, catalyst to ki hoy? Catalyst to eta kiba ta reaction hoise tumalokor chemical kinetics already discuss kora hoise. Chemical kinetics ot tumaloke gom paisa je rate of a substance to jitu chemistry study kora hoy hetuke koa hoise chemical kinetics. Etia he rate bilak jibilak hoise, he rate bilak কেতিয়াবা ইনক্রিজ হয় কেতিয়াবা ডিক্রিজ হয় আৰু হেতু কিহৰ কাৰণে হয় ক্যাটালিস্টৰ কাৰণে হয় আৰু যেটো প্ৰসেস হয় ক্যাটালিস্টৰ ৰিঅ্যাকশনস বিলাকত হেতুকে কোৱা হয় ক্যাটালাইসিস এন্ড থাৰ্ডলি হৈছে কলয়েডস এই তিনটাই হৈছে surface chemistry main 3 divisions absorption and adsorption secondly catalysis and thirdly colloids to tumaloke paisa sagi class 9 ot paisila colloids like tumaloke paisila gel tar pasot paisila milk. These are all colloids, that is solid in liquid, liquid in liquid, liquid in gas. Tenuka dhoroner kisuman paisila dispersed phase or dispersion medium. Tenuka topic kisuman asile class 9 ot etia ami hebilaku pohim edu chapter, that is colloids or ami aru basic e pohim yate. Now, first of all, I will discuss the absorption and adsorption topics. Okay, what is absorption? Absorption mane ki hoy baro? Eta dhoriba ei duster to moi kibata bostu rub kori asu, duster to moi rub korisu tenu male dekhe duster to jodi jitu sponge lagi ase sponge to jodi moi pani di diu tetia hole ki koribo ei sponge to পানী তো যেটো থাকিব হে পানী তো পুরা সোক কৰি লব হে এনে কিটা ৰাব কৰতে কি কৰিছে ইয়াত যেটো বৰ্ডখনৰ ইংটো লাগি আছে হে ইংটো ইয়াত কি হৈছে স্পঞ্জটো এবজৰ্ব কৰি লৈছে হে দ্যাট ইজ সোক কৰি লৈছে মানে এটো হুগি লৈছে হেতুকে কোৱা হয় এবজৰ্পচন আৰু এটা সোৱা এবজৰ্পচন আৰু এডজৰ্পচন এটা নতুনকে তোমালোকে এটা টপিক পাবা এবজৰ্পচন তো কি হৈছে এবজৰ্পচন তো এতিয়া মই যে বৰ্ডখনত লিখি দিছো এই বৰ্ডখনত লিখা পাছত কি হৈছে ইয়াত এই ইংটো যেটো মই মাৰ্কাৰ লৈছো মাৰ্কাৰৰ ইনটু কত টাচ কৰিছে বৰ্ডখনৰ যিখন সাৰফেসত হৈছে এই সাৰফেসখনত টাচ কৰিছে না আৰু যদি মই বিচাৰো এটো মই ৰাব কৰি দিব পাৰো এনেকে কৰি বেলা এতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ যেটো প্ৰসেস হয় সিম্পল টাৰ্মছত কবলৈ গলে হেতুকে কোৱা হয় এবজৰ্পচন বুজি পাইছা ন তোমালোকে এবজৰ্পচন মানে কি হৈছে এবজৰ্পচন এটা ধৰি ল কিবা এটা কটনৰ বল এটাই লৈছো আমি কটন বলটো যদি পানীত দি দিও বা কিবা কালাৰড সাবস্টেন্সত দি দিও তোমালোকে কি দেখিবা গোটে কটন বলটো কালাৰড হৈ যাব যদি ব্লু কালাৰ ইংকত দিছো দেন দা কটন বল উইল টাৰ্ন ইনটু ব্লু হল কিন্তু হে তেনুকা ধৰণৰ প্ৰসেসকে কোৱা হয় এবজৰ্পচন কিন্তু এডজৰ্পচন তো কি হৈছে এডজৰ্পচন তো এনেকুৱা এটা প্ৰসেস হয় যেটো অকল সাৰফেস খনতে কন্টাক্ট থাকে যি দুটা কম্পোনেন্ট লৈছো এটা বৰ্ডখন যদি এটা কম্পোনেন্ট আৰু এই পেনটো যেটো উলাইছে মাৰ্কাৰটোৰ যেটো ইংক আছে হে ইংকটো যদি এটা কম্পোনেন্ট হয় তেতিয়া হলে কন্টাক্টটো ক'ত হৈছে দা কন্টাক্ট ইজ টেকিং অনলি উইথ দা সাৰফেস দ্যাট তেনুকা ধৰণৰ প্ৰসেসক কি বুলি কোৱা হয় এডজৰ্পচন এতিয়া তোমালোকে ডেফিনিশনস বিলাক চাব পাৰা what is absorption যদি আমি কব যাও absorption মানে হৈছে definitions most probably মই নোটস তো তোমালোকৰ যেতিয়া ক্লাস বিলাক কৰিম এনেকৈ ধৰণে নোটস বিলাক দি যাম আকৌ এক্সট্ৰা কে হয়তো মই নোটস নিদিব পাৰো যি বিলাক মই টপিক ইয়াত ডিসকাস কৰি যাম নোটস দি যাম তোমালোকে তোমালোকে এইবিলাক বস্তু লিখি যাবা the more or less uniform concentration of a particular component of a
particular component throughout the bulk of another component. বাল্ক মানে কি হৈছে বাল্ক এন্ড সারফেস দুটা বস্তু আছে বাল্কটো কি হ'ব যেতিয়া ধৰিলো স্পঞ্জটো কি হয় গুটে বস্তুটো যেটো আমি লিকুইড লৈছে লিকুইডটো গুটে স্পঞ্জটোৱে সোক কৰি ল'ব হেতু হৈছে আমি যেতিয়া সে ফৰ এক্সাম্পল কটন বলটো লৈছো কটন বলটো গুটে কি হৈছে বাল্ক দ্যাট ইজ নন এজ বাল্ক বাল্ক মানে একো নহয় যেতিয়া গুটে সারফেসখনৰ বাহিৰেও তাৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাকটো যেতিয়া সোমাই যাব জেগাবিলাকত হেতুকে আমি কি বুলি কম বাল্ক হল এতিয়া সোৱা absorption in short আমি যদি definition to দিব যাও definition to হৈছে the more or less uniform concentration of a particular component throughout the bulk of another component it is known as absorption hol this is known as absorption next তোমালোকৰ সব পৰীক্ষা আহিলে questions বিলা কেনেকৈ আহিব পাৰে write a difference between absorption and adsorption হেতু কাৰণে মই যেটো দুটা definition দিছো সেই definition to তোমালোকে এটা difference হিচাপে লিখি লব পাৰা first point of difference to কি হ'ব absorption to ki hoy jabo so absorption to bulk of the another bulk of uniform concentration of one component in the bulk of another component kintu absorption ki hobo not on the bulk only on the surface of the component particular component only on the surface of another component is known as adsorption ya karon next so adsorption definition to sai What is absorption? Higher concentration. See, I am writing concentration in short form. Okay, concentration of any molecular species at the surface. Higher concentration of any molecular species at the surface than in the bulk of a solid or liquid. It is known as adsorption. Higher concentration of any molecular species at the surface than in the bulk of a solid or liquid is known as adsorption. Etia soa examples ki loba absorption karone ki example hobo pare soaking of cotton balls in water daily life ot ami jitu koriso daily life tumaloke dekhibo para ঘৰত কিবা utensils বিলাক সাফা কৰিব কাৰণে এটা sponge use কৰা হয় that sponge goes with the absorption process okay ইয়াৰ কাৰণে example কি হ'ব পাৰে soaking of liquid by sponge হল এটো এটা एग्जांपल হ'ব পাৰে সেকেন্ডলি কি হৈ যাব পাৰে তোমাৰ আমি কিবা এটা বস্তু আমি হাত মুখ হাত ধুই পেলাই কি কৰো whenever we wash our face hand or anything then what we will do we will always rub our hands or other parts of our body with a towel that process is also what absorption because the towel the threads that are present in the towel it soaks the water from our body then what another example it is soaking of water by towels all edu eta example hoise absorption tumaloke daily life ot belek hono example just these two examples are sufficient for your knowledge or for understanding this absorption process soaking of liquid by sponge then soaking of water by towels these are some of the examples of absorption aru eta ki ho jabo pare next tumalokor jar biology ase that is botany you have one process is there photosynthesis process in the photosynthesis process what the green leaves do due to the presence of chlorophyll this green leaves what they do they will absorb the sunlight for the process of photosynthesis so this is another daily life example of absorption what it do it absorbs sunlight in the presence of chlorophyll for the process of photosynthesis this is another example of absorption you can write it also absorption of sunlight
absorption of sunlight by green leaves. These are some examples of absorption. Now we can go for the examples of adsorption. Adsorption process of tomorrow kidim example tomorrow kiba ta notun ke flax bag enuko dhoroner bostu bila use kora whenever you will buy something like bag or flax you can see a small packet eta horu pouch eta thake he pouch tu likha thake silica gel so he silica gel to kior rakha hoy he bag to ba flax to why is the silica gel packet present in the in the new bags or flask? That silica gel packet, what it do? It will always absorb the excess water molecules or excess moisture present in the bag or the flask. During the manufacturing process, while manufacturing, some amount of moisture can be left in the bags or flasks. Therefore, to eliminate that, the silica gel packets are kept inside the bags or the newly bought flasks. Okay, so one daily life example for adsorption is I think with the examples I can write this definitions. Silica gel. One of the example is silica gel. Secondly, you can find in gas masks. Gas masks. You have heard about gas masks. Gas masks bila kiho karone use kora hoy. The excess jetia dhorilo polluted kiba ta area goise factories bilakot use kora hoy gas masks. Coal mining ot kora hoy gas masks. What do these gas masks do? Gas masks bilakot eta charcoal mane moto ongotha gom paisa noy ongotha to ronga ongotha to nohoy pura joli thoka to jetia ongotha to thanda hoy jay that is known as charcoal. Hetu ki kora hoy grind kora hoy powder state loi joa hoy. Then these charcoals are kept these charcoals are used for making of gas mask. Hey gas mask bilako kiho karone kora hoy the charcoal it can soak or it can absorb the polluted air like carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide enuka dhoroner gas kisuman hoti ki koribo pare gas mask bilake absorb koribo para hoy. Etia the gas mask bilake ki kore absorb kore hoti. What does this gas mask do? The gas mask in the gas mask charcoal is present and this charcoal it is activated or it can absorb the polluted air. The polluted air, like in the polluted air what are the kinds of gases present? That is carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. Such kind of gases are absorbed by the charcoal present in the gas mask. So these are some of the examples of absorption. That is one is silica gel. Secondly, in the daily life we use generally we don't use, but in places like Delhi, here the people use gas masks for the purification of the air that they are inhaling. People of Delhi they use the gas masks to decrease the pollution level. Okay, because whenever we will inhale the polluted air, it is very harmful to our lungs. So therefore, they use gas masks. Another example you can go in the lab. In our lab, I think desiccator bole eta bostu eta thake. Desiccators. All a desiccators bilakoto ki use kora hoy. These desiccators uses the process of adsorption. Desiccators bilako ki hoy kiba ta bostu ami dhuisu dhui meli hukuaisu hukuar pasato jodi tat excess karon jodi amar kiba ta hoilo atomaloke porcelain basin tu dekhisa tia he porcelain basin tu ami kisuman chemicals kiteba hit koru etia hit kora pasot hetu bostu ami dhui dia pasot ki hoy jabo pare hukua pasot jodi excess jitu moisture ase hetu ami
শুকুৱাবৰ কাৰণে বা ড্ৰাই আপ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় ডেচিকেটৰ্ছ বিলাক ইউজ কৰা হয় এতিয়া এই ডেচিকেটৰটো এটা গ্লাছ চেম্বাৰ হয় তাতে কি থাকে কিছুমান সিলিকা জেল ৰাখি থৈ দিয়া হয় এই সিলিকা জেল বিলাকে কি কৰিব সিলিকা জেল এটা চেম্বাৰ থাকে সেই চেম্বাৰটোত আমি তাতে যদি ৰাখি থৈ দিও এইবিলাক পৰ্চেলিন বেচিন যেটো আমি ধুই আনিছো তাত ধুই থলে কি হৈ যাব আফটাৰ 1 to 2 hours the substance বিলাক হে তাত যদি এক্সেস কিবা ময়শ্চাৰ লাগি আছে হে পৰ্চেলিন বেচিনটোৰ পৰা আঁতৰি গুচি যায় অল এইবিলাক হৈছে এক্সাম্পলস অফ absorption these two are in our daily life etu ami labot use koru desicators all now I think what is absorption and absorption is clear to you you can go through your books for your further knowledge okay now let's see the difference between absorption and absorption what is absorption absorption it is a bulk phenomenon absorption it is a surface phenomenon secondly in absorption uniform distribution of the substances takes place whereas in absorption non-uniform distribution of the substances takes place because eta dhorila raster tu dekhiba yat akol dhorila yat absorption hoise bole dhorila yat eta ki hoy jabo yat akol part a uporor surface tu the ki hoise yar por amar jitu ink goise ei ink to kot touch hoise only on the upper surface of the duster so etu ki hoise tetia hole ki hoy jabo absorption to ki hoy surface phenomenon hoy whereas absorption it is a bulk phenomenon secondly tar pasot yat ki hoise yat etia yar uporot uniformly distribute hoy thoka nai hol jodi yat absorption hoy thake ki hoy ja uporor surface khona jibila component ase he components bila uniformly distribute hoy thoka nai kintu absorption hole ki hoy jabo say for example tumaloko ghorot jikhon scrub use kore মাহতে যিখন স্ক্ৰাব ইউজ কৰে সবা হে স্ক্ৰাব খনত কেতিয়া কি হৈ যাব যেতিয়া আমি লিকুইড এটা দি দিম তাত লিকুইডটো দি দিয়া লগে লগে হেতু বস্তুৱে কি কৰে পুৰা লিকুইডটো সোক কৰি লয় এটা পুৰা ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে নট অনলি অন দা সাৰফেস বাট অন দা বাল্ক ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউশন হৈ থকা কাৰণে হিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ এবজৰ্পচন বুলি কওঁ সেকেন্ড আৰু এটা so you can go through these three example these two difference only I think it's enough because only 2 marks or hibo eta tumaloke difference eta ki likhi dibo pariba example eta likhi dibo pariba let's write the difference between adsorption and absorption absorption it is a bulk phenomenon whereas absorption it is a surface uniform distribution of the substances throughout the bulk here non-uniform non-uniform distribution of
substances on the surface. So these are the two difference between absorption and adsorption. Now you can write the difference in terms of examples also. That's why absorption karone ki kora hoy, CaCl2 absorbs, calcium chloride absorbs water or water vapor. Difference you see, CaCl2 example eta hoise calcium chloride to ki kore water vapor to absorb kore, that is CaCl2 absorbs water vapor, whereas silica gel, this is silica gel, it is we can write it in the form of SiO2, or you can write silica gel also. Absorbs water vapor. I think it is clear. Now calcium chloride absorbs water, whereas silica gel absorbs water. So these are the difference between absorption and adsorption. Now you see, we will mainly discuss this absorption. The question might come, what is the difference between absorption and adsorption in exam? Now tar bahira aru beleg question ahibo nalage absorption or adsorption karone. Now we will mainly discuss the adsorption topic in this chapter. Okay, surface chemistry chapter to ami mainly ami ki discuss korim adsorption kiho karone hoy, kele hoy, tar karone factors bila ki ase he bilak bostu he ami discuss korim. Absorption or bostu to yate hek hoy jabo etia. All etia so absorption kiho karone hoy, adsorption to all surface khonote je bostu to process to hole to kiho karone hoy. Etia ki hoy, jikhon surface thake he surface khonot eta force thake, residual force eta thake. Etia dhoriwa silica gel, the silica gel to ki hoise, silica gel it is what, it is solid, whereas water vapor etu ki hoise, water vapor to ki hoy gas. All etia jodi ako surface khonote process to hoise tetia hole he gas aru solid or majot keneke process to hobo parile. Hol hetu bostu ami keneke discuss korim. This is due to the residual force. He residual kiba eta force eta ase, jitu force or karone ki hoise e gas to ahi pelai he solid surface onot ahi humai goise. Hol hetu process oke koa hoy adsorption process. Ki hoy, jetia silica gel to jetia adsorb koribole start kori die water vapor to, tat ki hoy jitu hihotor residual force thake, he residual force to ki koribo force to jetia ahi pelai gas to ahi humaboi, he residual force to নতুনকে অহা গ্যাসটোৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব। হি কি কৰিব, নিজৰ অলপ ৰেছিডুৱেল ফোৰ্স তো যেটো থাকিব সেই ফোৰ্সটো অলপ ডিক্ৰিজ কৰিব, ডিক্ৰিজ কৰি দিয়া লগে লগে কি হ'ব, গ্যাসটো আহি ঘুমাব পাৰিব। হল তেতিয়া কি হয়, হে কম্প্ৰমাইজটো হৈ যায় কাৰণে কি আহিব পাৰে, এটা সলিড সাৰফেসত আহি পেলাই এটা গ্যাসিয়াস বস্তু আহি ঘুমাব পাৰে। হল এনে these are the causes of this adsorption process. I will explain it here. Adsorption is due to residual force. Adsorption is due to the residual forces at the surface. Here residual force to ki koribo, nijor force agote jitu force asile he force to notunke oha bostudur logot compromise koribo, that is newly invaded component. The residual force will compromise its force with the newly invaded things that are coming to its surface. Hol etia yat solid or karone beleg ke hobo, liquid or karone beleg beleg hobo, karon solid or bostu to gas or solid or
ডিফাৰেন্সটো তোমালোকে জানে কেনেকৈ হয় তাত ইণ্টাৰমলিকুলাৰ ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যনটো ছলিডত বেছি থাকে গেছত কম থাকে এটাত পেকিংটো বেছি হয় এটাত পেকিংটো কম হয় হ'ল এতিয়া কেনেকৈ হয় চোৱা ইন কেছ অফ solid how absorption takes place say for example a gas is invading the solid surface now here you see non-uniform distribution it is due to the non-uniform distribution of the molecules jikhon solid surface thakibo sorry solution এখন solid surface আছে হে solid surface কোন ইহতৰ এটা নিজৰ এটা ফোর্স এটা আছে these are say for example these are the force এতিয়া এক solid বস্তু এটাত কেতিয়া হ'ব পাৰিব absorption কেতিয়া হ'ব পাৰিব এই গুটা বস্তুটো যেটো আমি ডাস্টাৰটো লৈছো ডাস্টাৰ এই উডটো যেটো আছে এই উডটো এতিয়া কি হৈ আছে solid আৰু এটো আনব্ৰেকেবল হয় কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই absorption হ'ব নোৱাৰে absorption কেতিয়া হ'ব পাৰিব যেতিয়া আমি এই উডটোত কি হৈ যাব হৰু হৰু পাৰ্টছলে আমি যদি ভাগ divide koridu that is fine particles if we divide this wood into fine particles then absorption might takes place okay might takes place say for example iron rod edaloto absorption hobo pare iron rod dalot kintu rod dalot ketia absorption hobo nware or ketia hobo paribo whenever we will split the iron rod into small parts or small particles then absorption can take place etia ki hoy jay gute bila karon particles whenever the particle will split into smaller whenever this rod or this duster will split then the particle size will be different so due to this non-uniformity in the shape and size of the particles absorption takes place in case of solid all you can write it in this way residual forces in solid is due to presence of unsatisfied valence forces see this term is new for you unsatisfied valence forces unsatisfied valence force when it will come whenever when a bigger particles or when a bigger solid will break down into smaller particles all tetia ki hoy jabo unsatisfied kisuman valence force ahibo he valence force te ki hor logot compromise koribo notun ke jitu bostu ahira thumabo bisaribo tar logot hioti hodai compromise koribo and that compromisation in terms of residual force unsatisfied valence force at the surface I will write the definition also for unsatisfied force So you see, in case of solid, the residual force in solid is due to the presence of unsatisfied valence force, and these unsatisfied valence forces are defined as the force due to the breaking of large crystals into small particles. Okay, this is in case of solid. Area enake ki hobo pare solid surface eta ahi belai gaseous particle eta ahi humabo pare. Next you see, in case of liquid, how in case of liquid this absorption takes place. In case of liquid, in case of liquid, this is due to the non-uniform distribution. We can write directly non-uniform distribution
Non-uniform distribution of molecules. Non-uniform distribution of molecules at the surface. So these are the causes why adsorption takes place in the in different component. Okay, in case of solid or in case of liquid or karne egita factors hoise, egita cause hoise jitu karne adsorption hoy. So in this session we will discuss up to this part. In the next session I will discuss about the factors, or if time permits then I will discuss catalysis also. Thank you.